Hi everyone, welcome back to Chemistry Tips. Chemical Examiners Laboratory ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ പോസ്റ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ തവണ നടന്ന എക്സാം സിലബസാണ്. ഇത്തവണ സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ എന്ന പോസ്റ്റാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ സിലബസിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് ഇത്രയായിട്ടും എക്സാം ഡേറ്റോ സിലബസോ ഒന്നും പുതിയതായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഫോറൻസിക് എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. കുറേ പേർ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ സിലബസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ 40 മാർക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രി, 40 മാർക്ക് കെമിസ്ട്രി, 20 മാർക്ക് GK ആ രീതിയിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. ഇത്തവണ GK ഒഴിവാക്കിയാൽ ബയോകെമിസ്ട്രിയും കെമിസ്ട്രിയുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അഡീഷണലായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും, അതായത് ഫോറൻസിക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ട് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതെല്ലാം പുതിയ സിലബസ് വന്നാൽ മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. ബയോകെമിസ്ട്രി മൊഡ്യൂൾ 1 ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ ടെക്നിക്സ്. Overview of physical aspect in biochemistry, classification, structure and function of carbohydrate, lipids, proteins and nucleic acids. Methods for the isolation, purification and characterization of protein, denaturation of protein and nucleic acid sequencing, proteome analysis. Microscopy. Basic principles, instrumentation and application of microscopy, bright field, phase contrast, fluorescence and confocal microscopy, electron microscope, scanning and transmission electron microscope, principal methodology and application of different types of electrophoresis, blotting and PCR techniques. Module 2 Nutrition and biochemical basis of disease. Nutritional aspect of carbohydrate, lipids, proteins and fiber, nutritional value of vitamin, mineral, physiological and biochemical functions, daily requirement, protein energy malnutrition, Kwashiorkor, marasmus, etiology, metabolic disorders and management, diseases related to digestion and absorption of food. Composition of blood, plasma proteins, formed elements, overview, coagulation, hemoglobin, metabolism and chemistry of respiration, abnormal hemoglobin and their deficiencies, renal function, liver detoxification, liver disease, renal function test, liver function test, inborn errors of metabolism, antibiotics, action of penicillin, streptomycin, tetracycline, chlorophenicol, rifampicin. Module 3 Metabolism and enzymology. Metabolism of carbohydrates, glycolysis, glycogen metabolism, citric acid cycle, pentose phosphate pathway, glucogenosis, bioenergetics, ultrastructure of mitochondria, electron transport chain, oxidative phosphorylation, metabolism of lipids, fatty acid synthesis and degradation, ketone bodies, cholesterol metabolism. Eicosanoids, phospholipid metabolism, metabolism of lipoproteins, metabolism of amino acids and nucleic acid, regulation of metabolic pathways, associated metabolic disorders. Nomenclature and classification of enzymes, isolation and purification of enzymes, enzyme kinetics, enzyme inhibition, vitamins and coenzymes, active site, mechanism of enzyme action, regulation of enzyme activity, allosteric enzymes, isoenzymes, industrial and clinical application of enzyme. Module 4 Molecular biology and immunology. Genetic information carriers, DNA replication, prokaryotes and eukaryotes and repair, transcription and translation, prokaryotes and eukaryotes, post-transcriptional processing, post-translational modifications, types of RNA, genetic code, regulation of transcription and translation, operons, gene silencing, microDNA, epigenetics. Overview of the immune system, cellular components of the immune system, nature of antigen and antibody, innate immunity, soluble factors, inflammation, phagocytosis, adaptive immunity, lymphocyte,
T and B cell maturation, clinical immunology, antigen-antibody interactions, diagnostic techniques, applications, immunodeficiencies, immunotherapy. Syllabus Chemistry. Unit 1 Structural and Solid State Chemistry. Theories of metal complexes, LFT, CFT, spectral and magnetic properties of transition metal complexes, term symbols, selection rule for electronic transition, spin orbit coupling, organometallic compounds, isolabile analogy, metal carbonyls, complexes with linear pi donor ligands, olefin, acetylene, dienes and allyl complexes, complexes with cyclic pi donors, fluxionality, interhalogens, sulfur nitrogen compounds, phosphazenes and boron compounds, Wade's rule, metalloborine and metallocarborines, spectral and magnetic properties of lanthanides and actinides, Schiff's reagents. Crystalline state, crystal systems and lattice types, Bravais lattice, crystal symmetry, point groups and space groups, Miller indices, reciprocal lattice concept, X-ray diffraction by crystal, structure factor, Fourier synthesis, perovskite, spinel, inverse spinel structures. Solid state chemistry, superconductivity, photoconductivity, photovoltaic effect, color in inorganic solid, dielectric properties, ferroelectricity, pyroelectricity, piezoelectricity. Unit 2 Stereochemistry and spectroscopy in organic compounds. Structure and stereochemistry, correlation of structure and reactivity, aromaticity of aniline, non-benzenoid aromatics, molecular chirality, stereochemical nomenclature of compounds with chiral centers, axis and plane, pro-stereoisomerism, non-carbonyl chiral centers, attrap isomerism. Reaction of sp3, sp2 carbon and aromatic system, Cramp's rule, Felkin and model, reactive intermediates and rearrangement reaction, pericyclic reactions, electrocyclic cycloaddition and sigmatropic reaction, 1,3 dipolar cycloaddition, Ene reactions, chelotropic reaction, Woodward-Hoffmann selection rule, organic photochemistry, primary photoprocesses, aromatic photo rearrangements, chemi and bioluminescent reactions, organic structure elucidation by spectroscopy, H1 and C13 NMR, chemical shifts and coupling constants of organic compounds, UV visible spectra of enes, enons, arenes and conjugated systems, Woodward-Fisher rule, structural features by IR mass spectroscopy in organic structure analysis. Unit 3 Theoretical chemistry and kinetics, quantum mechanics, wave function, concept of commutators, eigenfunction and eigenvalue, tunneling, zero-point energy and significance, radial probability distribution function and graphs, Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics. Symmetry elements and symmetry operations, point groups, application of character tables to spectroscopy. Molecular spectroscopy, theory of microwave spectroscopy, infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, electronic spectroscopy, resonance spectroscopy, NMR, ESR and MOSBAR. Influence of temperature and pressure on transport properties, mean free path, collision diameter, collision theory, activator complex theory, order and molecularity of reaction, steady state approximation, kinetics of fast reactions, relaxation spectrometry, flash photolysis, factors influencing reaction rates in solution, catalysis, mechanism and theories of homogeneous and heterogeneous catalysis. Unit 4 Instrumentation methods in chemical analysis, instrumentation and application of radiation analysis methods, detection counters, Geiger counter, scintillation counters, neutron activation analysis, isotope dilution method, radioactive tracer and techniques and its application, electroanalytical method,
Principles, instrumentation and application of electrogravimetry, coulometry, polarography, amperometry, cyclic voltammetry, potentiometry, conductometry, thermal and surface analysis method, principles, instrumentation and application of TG, DTG, DTA, DSC. Introduction to SEM, TEM, AFM, STM and other surface characterization techniques. Chromatographic method. Principles, instrumentation and application of column chromatography, paper chromatography, thin layer chromatography, ion exchange chromatography, gas chromatography and liquid chromatography, hyphenated techniques. Instrumentation of UV visible spectrometer, IR spectrometer, AAS, AES, ICP, AES, XPS, radiation sources for UV visible and infrared monochromators, detectors CCD, photomultiplier tube, മൈക്കൽസൺ ഇൻ്റർഫെറോമീറ്റർ. ഇത്രയുമാണ് സിലബസിലെ കാര്യങ്ങൾ. വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഫോറൻസിക്കിൻ്റെ കോച്ചിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഫോറൻസിക്കിൻ്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞാലുടൻ തന്നെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ലബോറട്ടറിയുടെ സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.